ye Facebook na mo hwe bodani no no da bucket nim kan bucket nim no na se bodam ni kura ase wa bodam mbuni na je say nko yesa ana positive kan no odam no so matam na ese ni obia ho no wona so se ni modu to so otobo a ora hode beto pa ti se ne nsa ni modu na ogeji so oti na ogeji o kama nkonfa mo na kura na na ye o ya ye kan sa no na bodam fo mo na monten ada bia ye kan no ko kan se nka so abodam ni be so abodam so ati aze ba fia wo we yi na me kire we what is udu star jansia na wo de mania ko filling station ho no a enwumira no abebom ho allied filling station ho no a sa ayi pavement ni so no wo bom fom ho ko fo atwam onani mo twam onachi me de me ya me mfa because ni bodam ni betumi aye ya na ma kwan na fa so ho wo betumi de ade pra obi eno mbom ho saa wo de na hu krai wo mo ate se de wo kurokura boy ni wo mo kurokura sekan no obi kura sekan no de na mo wo be ko saa ba ku bia me na minim no oyo se mi bebom no se wo ben na string wasum so man kan chose mi bebom eno na yetole na ya sampa ba ku bi kura mi krom onso na mo sa wo bodam foforo no e man so side ho mi bebom ampa no asim so man kan chose mi bebom esi rojo bodam ni ati asa se mi be ka bodam ni bebom ha yenim ya mba ha foforo no kama boni bi obo aboni bi na bodam ni bebom no fara wadi eso bodam a chen no anka eso obo aboni bi kama da paper mu a journalist fights mad man na kama photo da mo no so de da no kama trend pa so de awrawo se me sin kan eno no nti hunu bodani na okurade bia anya ya ye be sa posifo ya mommoa ye ntem fire fo ni na mommoa ye na mo kwaji emfiri wo te sa mama ekurakura na obeye kwaku frempo de asem baba ne so de asem baba wa hye ye nkwa bi de shi mu ja wodem abusafo awreho nwire de nsem no ja asa awreho bi nti ye be ndai na ya fa ne sa ya ko ye ni mo ni ye de ni echire mu ewo twifo aboabo twifo atimokwa amansin mu fifi mantemu ni ye gina abamu a akwada ketekete ya wo vie be se mienu akwada no be na wotwe ko na wotwe mienu so no ayira ye chiri penua ye huna posi ford wo hu jim emma won ye wo ko humni aham emu unit committee chairman opani Francis Ebrenu wo mu nyina kasa hu bia ye hu akwada yi kwada no ne maame eda we repa radio Facebook no kwada fe enne se obi se bene nyama kan wo kugya ne nan wo koyi wo se ase wo hu nipa sunsum se ewo ejana bia nim di aso so hwe ni din wo se da bi ade di ase ese nipa sunsum a ene wo koyi mpanifo asutiri wo mo koyi a ampani ampa tutu ne ma ne hwe akwada no wa yira ya penu no akwada no ne demu no na we de se de eja wo mo keka kan wa wo mo si wo wura bi yo wo patem ho no wo de mo ni bu a wo mo tu so jan sanse mo ne nu a wo bedi enso ne de ewa posifo nsem tie awurade nyankopon ye aprocratete Jesus Christ mumra hey Facebook mumra Oripa radio mumra seme asema make me bo ahwe itikurate honorable Francis Ebrenu unit committee chairman nsemuni picture die anu den this year say gebi yafano eno na the baby be we be 2 years onu ofia be say 3 to 6 ni wo hwe na wo hu no wo hwe ne sa se hu no de bada ko wa ya announcement the committee for ko ya nso para ya hu no se ma police for assaulting ma police for assaulting mo so ya ba kwa ba hwe bia incident na den esi ti aso da sa nti arepe ya nti se gaba ko ofie ho wa toilet no no wo hwe toilet mo toto nyi hwe toilet ma bibi dem ti se limpa sapra anam sa so nti obon pani fa mane ma etu wana wo ko hwe se hu se limpa aje se akwa na ya hwe na ena mama police for assaulting si ade ewurade nyankopon enu krato yakuyanim de me de tro so ya wra hosam sa we atebubu amanten ho na yakwe na do atebubu a wo mo wo station bi wo friend say agric station ene wo bono asem na meka bono east de yate ene say owura bia ne bon koma cheche me de a kire say wono so wo ha na wo te say akoda bi suo sa ngai
afi won ko hwe a akwada wo ya abodoma dakro wo ya wo no na ya ne fruma nyina atwa so yente ena ewura bi mu a ewo agric station ho no akwada da mu a wo so na asam no agi nipa bebre ekọ ho no ma bia ko hweye de odna ne hunu ye na wono ne sentwofo twen komo no yente se ro si kirem fai Matisa kwa ni susa ma tip tune be 5 times nti na fire bi so tie chia na ma friends e fire matisa akura bi su ha nti bra be hwe sa wa hu akura no nti akwa na ma sa akofia akobọ ma akobisa ma woman se won so awokito wa ha wa awokito wa na ma bisa nse lola ma me ada wo ba no wa su na ma si da bi me ba na de ada na me se ne hu pie ma hwe na matisa akura bi su nti o mo ba ya hu ahwa na ya hu se fire so ba ya hu se akura ne da ho a be ma ya fa na ya ye ne ho adwuma nti ebeto na papa no awram ba na onhu ba bi akura ne da nti ye wura mu aye bie mu na chese o ye fresh baby cry ye wo no kwa no nipa ni gina wo no bibia nkata no ho ye hu obia ne wawo ne badadem sesi ye ontwa ni fuma kwa ye ya ne ye bo modin atini achete ne kakra atwa fuma no kakra abusa for the sie ewo agric station enye kumase ha eya tebubu ye no ewo tebubu Amanten municipality ewo Bono East region ena motie no abra wosam kwa ni nipa bone sam kwa ni nipa ye utimi spelia ukotwra ye den ni esie no abreho na de esie no ne ato aso sei kire se asen adoi ene ye kro asen adoi eno no wo asen saf mansin me fifi mantemu a ebushafo papa bia wanya mfi aduosia ye fra no kwame ata kire se wono ni nipa bone sam wono de wotini wiase a wodie ni so wono ankasa ne yafumma ema ya miensa no sebe wono wo da Jema ya no ahwe wo mo an kwada nso kra no wo mo mfie be se aduonum ho de ekro just wo mo 20s na ebra ye de ko gina mpanimfo nim na nanom bodwa na de kwame ata baaye kikiri no agi atum ene ye show boy onso na bra ne no show boy anyem bia de no wadi anaundi wasmedi na nanom adawroma ye bonsam na ba no se bonsam nti ka bonsam kra ba anyem bia ba wotirimu anase ba wa adwunum no e wo se sania efa wa battery na sania begina wo yam sania begina wa yase na mo ade na brem dabi wanka sa wo ma yenye ni sa ene o mo se he wo betwa dwan nti edi kan ma na twa dwan ena sa shinapo ene niema edi ya paye ne ade de ene show boy na so ya shepewie ene ya de 12,000 Ghana cedis tete be se 120 million eno so ya di 2 ni 3 so na ya woten ya wo gina mu ni nananuma na emu no wakasa ye ni nsem wo de maye ni ikoso wo embiambia anda nkrunkru mu e wa bra awofo ne hye nkwala no wa bra omude kasa bi hunhuna won etu wontrim wo kan be kun ene ade nti wa saa tibia na ebinum wu mu no e na wo papa no do mo fa hohihia mu no yetu onfo se ebiti saa mo maame no na mabusua no asonte na yentu enipa no so sa na sa enye saa de na ikoso ebidi abusua no nya akwachiri nti ye ya futuo etu afoforo ebehia nyina afo saa ne boni yeta sisi bebi mbia bibiri sunsun so na so tumi ma enipa no abusuan no eye basa na edi wonyanso because ne me de mani hu sisi ano ma me ne ma no se bitafra che o mo asesa akora na oba ahemfie obedi dase na odi akowisem no na oba ne form ayikura no ende ya oba yi uhu na obakasa nyi ono ampo na chese edi ninya asesa pa o kan ya kan se ontumi mponda chese oda wona ase bibi jejina ne so nti akwada no tunyina asa so awuru ose ne wo muda ha adwe papa nti nananom sa fa sa akonya no so ka kire emofra ne titru se wo fie ne bia busuani bi ye sa de no de wo fa sa akwa no so se wo papa se wo busuani so tese no ene enye honko o mo ka kire obi a wo Ghana ha se ntententem mpanifa so ne susu so no se hyase a ehu papa ye toa so ebisafo ye ko baby ani anwia so bekwai eho ani akwakude wo Western North na asem assessing udru baby ani a ye fra baby compound na compound na branch bi to friend Samuel Mafo ne mpra kanchema woni ne hyehye ho eye Salamatu Isaku na Salamatu anya mfinhia aduanan enum ebusafo de koba ne se dru se Salamatu beko ne boy honom okwakoda ena wako na bema no chese Samuel Mafo de chese salaba hono na salase wontiapo sa no so ni ma mekoto aduro ma na mesome kwa adwuma
ɛna ɔno akɔtɔ aduro na ɔde brɛ sala sɛ ne gyenom na mekɔ adwuma ba wɔkɔ baeɛ a wawu dadam hɔnom asɛm na akɔyɛ awura hɔ sɛm papapapapama yɛne Samuel Mafo na mu ɛbɔ nkɔmmɔ na me se na ose tiania na mane drum man me se me ko djuma o ti o hwe mu yi na o dadam so saa te yure no to no ye ti mi ko djum nko manzumanya we ya ni video mi ka bi shim makona ti me ba bi fia e wo punu ma e punu bi ko ba bi ji pipum ze gben na no da wa ade yasun masala wasensu pasano police for ye concrete we simu ojoso simu ojoso minim sɛ awerɛhɔ na ama ne kasa saa o sɛ na watwa bi na wɔkasa saa o sɛ wano bi na wɔde wafa kakra ntumi tietiam ɔkɔ nkran wɔsɛ de wɔka yɛ me ya awerɛhɔ paa ne sɛ ɔne ne ya na ɛkɔ nkran wasi ne dwoso kofi bi Samuel Mafo no wɔnhyɛ den na yani assemblyman honorable Maswell Nkansa bonkomo na ɔde to dwa sɛ saa na yɛbɔ na amane nti no wɔn kɔɔyɛ no na mpa sala afrim ya meka sɛ de mu no ɛwɔ baabi ani aban asopeti Amapano nura na me ese me kwa so a me TV bisa na ese me ja so na me ba ebe obehwe na mbehwe nso na ne kure na lady ni da ho a o se obi a o do a me medical doctor na say prove say obi ewuti ma police phone so tie ma police phone so ba ama mo be fa no e de ne ko kodu hospital no prove say o nti e de ne ko mo chu se say me atwen oba na busuafo no na yakɔ police station ho no na ya hwe ntutu ye ho ɛne amote yɛyi ɛyɛ honorable Maswell Nkansa wɔyɛ assemblyman ɛwɔ compound yɛwɔ baabi ani salamatu wei aho ɛna wakyerɛ mu no yo na yɛtoa so akɔ animu deɛ mampani abɛde akyire Dr. Mahmoud Bawumia bepie ma Asante Mantam Krupu Kumase ɛnɛ na wɔba bɛhwɛ akwan bi ɛda no wadi kyerɛ sɛ ina ring rose ne deɛ yɛyɛ kakra kanwa no awia no yɛbuo mu koraa kyerɛ wa ne anopa no nyinaa na ne nkasa yɛ mu no ɛna wɔkyerɛ sɛ Wankra Inland Port dwumadie no ahyɛ aseɛ ne sa na enhyɛ no de obiara nim pempenso a aban no osi abɔ no homoden akwa akoduro ɛna wɔkyerɛ sɛ obiara nkana koma mfa nto ne yam na enkyɛn so kora ɛyɛ soame interchange ya no nso so yɛhwɛ ne mu sɛ befiti aseɛ no mampani na adakwa kufa do no wankasa ɛbɛba de asɔba bɛbɔ fom sɛ ya pee na kyerɛ sɛ kwan no fiti aseɛ afeesu so no sɛ Kumasi International Airport ya omugusu kekere ni nyina mampani na adakwa kufa do ba bedi ho dwuma ama Ghana adehye atumi ehu Kumasefo ento wombo nyɛ sɛ bi aban no ɛyi nani ɛfa no mpuntu Dr. Mahmoud Bawumia Nyina mun pese Wankra Inland Port ejuma na ehyiase and so ehyiase this month contractors they are already on site this morning for Wankra Inland Port NJBA president Obaba yaba commissioner Kumasi International Airport next month inshallah and so beba akaso ejuma no ekoso yenye wiye yede ko yenim medamo ase yemenhyira mun nyina ba ko yo Dr. Mahmoud Bawumia ena moten wenka no na ese abaso ba na magya paye eno no akire na no wakasi sudua se Kumasefo wonkama ntomyam Santimantam mu ntombo omanfo mo kwa abiri east abato peso aso ne ne patam o mesu mo kwan so no wose enchekura Juma Kosu Sisi Ubohum partial reconstruction of selected roads in Kumasi 57 kilometers. Our project is 60% complete. Joshua Nayesa project 60% complete of 57 kilometers and the 15 kilometers in Tafo Bantama and Manisha. Kumasi roads and drainage extension project. Our project 90% complete. Our project includes upgrading of Lake Road into dual carriage road from Coca-Cola bottling plant to Dompuase, which is 3.5 kilometers, and the lining of the Sisai stream, another 2 kilometers. Also, you see modern terminal, our Dompuase, which is part of the project. Now, commissioning here. We expect the entire project maybe by the end of this year. And Saijumano, it is being undertaken by MS China Hinam
International and is funded by the Agence Française Développement. The other so Kumasi Inner City Routes and earlier this year, by 25th of March, with the Asobo form for another 100 kilometers of roads, Sino height. Maybe Asobo for me not a confusing papa. Almost adding only 100 kilometers, you know. Say all the bad that. I say we there. A full run ever. So that's 100 kilometers. No, we another 100 kilometers. A coso under Sino height. Omogo so the old pass Ghana Highway Authority. Rehabilitation and upgrading of 264 kilometers of roads in Ashanti since 2017. So, and Enyas and Kitwa, Kuros no Bibri, na Arian Quanta Obuasi Point 30 kilometers. Sai is 70% complete. Dompoasi and Putuja Road on the Lake Road. That project no so is 70% complete. Enti Dr. Mahmoud Bamiano no when you do what she has and take us an temper, Shannon Tem. Nana Mensa Bosu, or 2 for Asachine, and Okosi, what took a course or Anemu, Nankasa, Yawan so. Conservation regulation law no HSS who could be sans and money and so much can national access which underpins the economic activities. So with this we will demand for more. But we are happy that the 100 kilometers is being commissioned today. There are more that we need, and we know, and we have confidence in your government that what you have decided to do starting from September will be started as presented to us. So we're still waiting, and we hope that before 2024 we'll see more roads in the Ashanti region. Ashanti region is the bedrock of your party, and therefore we demand the best, and we hope you will help us in getting there. So we wish you well, and we hope that you will do the best to the satisfaction of the people in the Ashanti region. Yo, where Nana Mensa Bonshu. Otufo asachi hene na motino nka onne kosi ote kokoso anamu dwumadi no ase na bra yesre ya hwefo mo Facebook no ye pa mo cheopa we no public platform yesre ase ebiunu di nkomo wo so yesre pa nti wudi nipa no wo ni page anani na kudi nkomo ba ta se mu di nkomo wo so obisa no se hote sei hefa na wo mini bedroom wo Dubai ne yesre pa yesre we no nipa mienu na omokosia ai no mudi om honko na platform na for that's right ma comment no ne yina omo no di on private omo sha se wa ha baby so hunu obane be man I say I'm sorry I say brother take me to Belgium and na ba konso Dora Jiwa why are you in Belgium oh yes sir we see where are you wrong side down okay can there the page wa any where ni page ane munya why yes sir mo ni na ba bonten na we messages so e be kenkan nti se mo ko mo na kenkan ana we don kan love you ni ehwe ye be kan mo bi ate se Belgium ni bi pe oh it was okay yes yeah that's so ate ase o ma reply oh it's okay that's okay Mr. Forma Omatikasa yeah that's why wo enne Dr. Mohammed Baumia de waba be yimu na honorable Amwakwata your men so for hwe akwani akwante pon sem so ne so ba bi enti wo de futuo e na ma me no nyina de dikan
mo a modem sa edi dwene ahodo artisans no yo so behwe no na nkwanche pe na fitani bi da ne fitting shop enti ekwan na nka single lane a ahe ko ba ko na ha ba ko no watwafa ene ode cars no wapake ena wo krokra ne nema nyina gumum ene hwa na woda cars ye bibia kwan ne fa ene wafa wo se de su ban bone na mote Ghana ha wo ye ne sa no enye papa ebio a drop for titri pane tezi a drop for enkwanche ba you know there ye washing bin wapo adwuma no o de kana be se kwanchen ne wo horo esi kota ne so nyesa nkwanche ba bi keke kota ne so ne wo horo sa omu na de bia mo de horo mo yer sa no ese kwan no na fitafo so mo so mo boja ki wo so na fe mo de oyere no egugugugu so mo se kwan no enti waka che MMDCs ni nyina se wo bi obeye se bia mo che no mo fa na famra kwan so na ade na wo se bo ho ba na checha ye idea. I implore all the beneficiary communities to play their part in protecting the roads and road furniture by avoiding the following. This one is a special appeal that I want to make on behalf of government to board of Ashanti through Nanano. The following should be avoided by all the beneficiaries of these roads. That is cutting through the completed roads for whatever reason. If there is a reason to cut through the road, please, our attention must be drawn so that it will be done professionally. People should avoid establishing washing bays along the roads. People should avoid damaging road signs, and people should also avoid dumping building materials on the roads. And again, people must try to avoid turning the roads to workshops for mechanics. These are all enemies of the newly constructed roads. I also encourage the municipal assemblies to enforce the bylaws of the assembly in protecting all public access, including roads, and all municipal assemblies, district assemblies, and the metropolitan authorities. You should make sure that you enforce your bylaws without fear or favor to protect these roads. Because a lot of public money has gone into the construction of these 100 kilometers of roads, and it must last as long as possible for the benefit of the people. The chief executives must be bold and strong to protect the roads, and I believe they will do that. Honorable Kwesi Mwakwata no oye minister roads and highways and where kokoboyi ama na mame eslewusu enwumire so asakasa unse emra wode asamba betu dwa kakra se nyankopon ayadom enti ase nso so aba ama asasim card registration no ekoso no de bere bi aka ho nti de akokofa we nyina ba ye ne de enuma de jadada Ghana card unsan kan ya untimi nyasim card registration no na no na se wiase koda nim abefo ntri no won ma chance ya hunu se enkofo akokọbọ peso ewo saa ba bia ye register sim no ne chese emu ntokwa no to betwa nti no wo mo e de app bi aba na saa app no ene ya wo Play Store na wa download eno nti aye saa Android phone ye kutekute ani a ena obetumi e de aye na se de ehon nkombo no se akwaye no ekuo bi ya ye frɛ no consent mobile network subscribers ena yi wo mutire e kase da bi na wo se nka app no se wo download a obetua 5 series na sa 5 series se kama me aslusu ena so ye ne tam kwoto mra she bedwa mamra she bedwa foji tumu ansa na afiti ase eno na anu ya ma me aslusu so ade ma ekuo ni se da bi enye bibia na betam de kwoto mra she bedwa fie sa wo mo nso so na nye bi omo ya hwe ya wo mo we ehia parliamentary approval bia aslusu semni obisi ya ma 10 years kura omunye into the edru wa na as for fees and charges nedia Bamcho, you don't have to pay. I don't have to go to Parliament because a service provider I may use and a service provider and there's a cost attached to it. Yanso see him say abai baby jina no nye kan nyina na ebe to me aswa. Say o pese o use sa service na tua. Enya by force. O pese o tua ko o network operator ho na ko sanai na ko register. Eduru ha ye behwe. Ani eduru ha ya behwe no ne twase mu ano no. Aha aje ni buati afiri du baba eduru ha behwe
yakuya ni ma me eslusu e na mutene nka no na do dan kwa Akufo-Addo Ghana mampani e de atodwa se kane tetetetete na nkwatosom e wo ho e slave trade no enema bebre ko so a amoa bi mai kra na bo amoa ye bi ne se amoa ye wo oman chichiriye mu amoa ye e wo yamamre mu ne amani mu amoa ye e wo adwene mu eti ne nyina wato ne di se amoa ye e wo Africans economic cultural and a psychological progress na no no de tudwa say emre bi a atwamu enhye bebre koso ekopem say Britain for na won bedi yeso no na obede nkwato so mbaye no won ma yetoto omokoye no won ma wosanka edu ba bi no ye omu say ade no mani ye ni niye nti wo so mpata ye no empata sika na anko won mu a ne sika na wo say kom ho no sana US for the so tie na wo say Britain for the ne sabre no na 20 million pounds sterling enei no Britain for sika na UK for sika no 20 billion pounds sterling anko du ba bia wo se koduro wo ma wo se ke kom no anko America for the so sa na da bia no se ye ka sa mpatasika wo se wo me de maye friend se reparations na akwakoye akinye nko a ye nko a do Africa de so a na no akwakoye akinye na wo sere se wo mo hwese sika na wo so mo tua ma wo ma na wo se tua no ye betua obi ade ama no. The question of reparations becomes a debate only when it comes to Africa and Africans. When the British ended slavery, all the owners of enslaved stray Africans received reparations to the tune of 20 million pounds sterling, but enslaved Africans themselves did not receive a penny. Likewise, in the United States, owners of slaves received $300 for every slave they owned. The slaves themselves received nothing. Take the case of Haiti, which had to pay reparations amounting to 21 billion United States dollars to French slaveholders in 1825 for the victory of the Great Haitian Revolution, the first in the Americas and the Caribbean, which freed the slaves. It was a payment made under duress that impoverished Haiti throughout the 19th century till today. Native Americans have received and continue to receive reparations. Japanese American families who were incarcerated in internment camps in America during World War II received reparations. Jewish people, 6 million of whom perished in the concentration camps of Hitlerite Germany, received reparations. So it is time for Africa, 20 million of whose sons and daughters had their freedoms curtailed and sold into slavery, also to receive reparation. Indeed, the time is long overdue. Abusafo we ayo mampani Nana Addo dankwa Akufo-Addo na wakasai na wasa to aso bim e de tudwa se ewom se de asie no he ye ntimi fa sika bia ensia na mu da na so fa na fenti no da mani tubirika no aso no fo no eti sampate sika na oso mutua man ya yekoka ho asama na ya kinye na ya we na we de to na we de to no ebra so se yesa akofa ba biem ye nyane no na ehun kasa ye nyina ye friend say discussions no ye san enhya se na achabro so dudu. No amount of money can restore the damage caused by the transatlantic slave trade and its consequences, which have spanned many centuries. But nevertheless, it is now time to revive and intensify the discussions about reparations for Africa. I would ask respectfully that we should not overly concern ourselves at this summit with the modalities for the payment of reparations, but rather work to establish unequivocally, first, the justice in the call for reparations. We can then work out the modalities. And even before these discussions on reparations conclude, the entire continent of Africa deserves a formal apology from the European nations involved in the slave trade for the crimes and damage it has caused to the population, psyche, image, and character of the African the world over. Eliamotiye ayo mampeni Nana Addo dankwa Akufo-Addo
nkwata so ma ekọ so na akire no aborofo na hunu se omanya de na so mutua mpatasika maye a ehon se ma akwaye nwonwonan no na wasa akonyane asem no ya sha fi asia tuamu akokopem June gusume ye twam kura enche ye no hwehwemu kakra National Road Safety Authority aye edi aba beto ya na pronso edi adanse se nkwanhia esi afrase ene afi de toto ho a afi de no ebere ti se ye mu no ewofom kakra se yehwe afi atwam 2021 no a nkwanhia esisi ye na ebe se 8188 enso so ebere kro ye mu a yebeka se wo mu a ne de toto afrase ho a emprempre no 7687 na said your more abubu to no machiche mu no yehwe Asante Mantam pania wada Road Safety Authority ano ba mesim bia tredu na onto no base nchirichiri mu eye ba me yamwadwo ya nua minya mo report no ne ensa ka biaja ami afra wa nwumere yi me ntie o na boye mu ai said ye mo kire se de compare afi atwam nu a emre ti se ye mu no ene akwanhia no prepare de no wo fom kakra se ne tie no yes sir say cases today hello mame papa utinanka me tonka wada romanka dan ho kakra mame yo papa ye yanko yo na me ka say yes afi afia no ye hu say troto wa ye troto abribia no so ate ye dey compare afi afi to say which is 2021 na yes sir Asante region contribution to national fatalities no very significant yenya reduction kakra wa Asante region automatically nation so enya reduction if you say more than 20% of the cases na if Asante region na say ye hu bibia e national figure nim and apart from ahanko ano ye eastern and ye Accra so ye contribute almost 70% to national figure no na say kromiensa we no yetimi bua makwansia so tia na say Ghana nyina no ye bua makwansia so ate eno nche say regions na kan contribution ye is significant very 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 significant we say say nya ye wa ha say as stakeholders as dumadia ye die eboa ka akonia bedie se na be beti akwansia so no di djuma ye advocacy ye nchechira ye enforcement kaka ye no and na wodi nipa du gina ho a almost 8 of them will tell you some na number che bibi a chese omu bibi fa ka safety ho ana kwanso kosekose ho ye hu ne say ebredu say we say ye hwemu kena especially enforcement no ye be say ye share individuals na say ye hu say ekonanim but I was say ye more a bit to say casa ejina kwan ho na say casa break it down ye hu say we say ye timi bohu de reni kese say na be ya Asante Mantam hankwa because ye hwe ye kwan na fiti Accra ba no ensis no casa kese e Kobokina northern part of Ghana ni nyina na ma say and now we go na so e break it down e wo kwan ne so ye hwe Asante Achem kwan ne nko a ye wo climbing lakes be ye 4 e wo ho it is encheche ni ko down well and I say ko yi a akontia ne baba from crashing say eti ayasempa good progress good step na me would say betimi aye more ye betimi encheche ni ko yi na ye factory ye ho say ye boate akontia so no bia ye na femu de kakra akontia ne be ko form ye tense na ye be fa akonya so ada mo djuma bi na se mo management and am team nyina every Thursday bia mo ya akonya ma ye be ye nchechire wo mo fidie ni so ye de na se kwese de mamo ye be send to obi bia o tie say ye road safety and road issues no real obi an to ne ho fo obi an nchechire ni bi obi an making sure so be safety the priority we be boa makwanhia ni so ate Asante mamu ha na so te so a nations so bete na de bia ye hia na ye nkomoda ye di chechire mu kwan ye be fa so a ye be sustain records ye nim sa afi no nko na wie ye de ye bom pa ye se ka afi no be kwa wie ye kra na ye record ba ko mpon ka ho na so so amen na ye nim se adia pa chese factors no ba ko a edi nkwanhia sie pa na de nkwanhia ba no ye be ka no overtaking ya de bia de nkwanhia ba pa ye nso ye nim se Ghana ye ti ya kwa na ye single lanes de kekeke ka ho
se hwe kwan so brebre yi a ma me tuafo kakra se kwan akwa ye baako mienu ye nya bonta te se abrochirefo ehwe die tuafo yo me da say oka overtaking ewo ho pa nanso wrongful overtaking e dia kwanhia ba pa se na oka say yakwan ne single lane na che say ekọ baako e monta mienu ana dual carriage se na ye nimo no yin na nya ya kenya ne sa nanso se yakwan tempo no so ye single lane na che say what say ye hwe say ye pese ye yifa ho a which a man ma ho kwan no ye ye ne esem ene say ye behwe say ye nim tentenso no ye hunu na ye hunu a na che say wada ne ye clear ebo bia nim afei so no hu se ka bia maye wunyi fa ho wo curve mu wunyi fa ho wo beposo na wunyi fa ho wo ka bia ne mirika no ye de nchen wo na wabomodin agba ben anase wabomodin indicate say wo pese uyi fa ho we indicate ten wa samba ben indication no e ye traffic indicator eno ba okoko ebo car na edi wachi no na mi odi wanim no so ehu say odi agba ben na no so di alert no empempi no e ye communication cars na nkasa nim say no mo communicate sa communication no say e bia wanim ye be say na wo yi afa ono so ama right left indicator so wanim ya no ama right indicator say be senko afei say wo beba na ebi bebi a wo say wo yifa ho anye yi ana say wo kwa overtaking ne enye yi a obi wo ho no ma o sit for ma ni na ye communication obi tiri ma highlight na nipa no esi form ama no ye be stra driver for so ye tie mi ka so a overtaking kra emmem na so overtaking so bebe ma ye ne kwan pa so ene say wo be indicate wo be ya fa ho wo bebi a wo hu ani mu tentenso wo be ya fa ho wo bebi a lines ni ye broken and yet thick line throughout and yet straight line na mom e broken ma ho kwan say we fa ho na wa san indicate say o pese we fa ho o ma o kwan an we yi afa ho wi a na u be make sure say we yi afa ho so a u mi ka chain ya ma ho kwan say wo kono we be ma e ba taking no akotote e ma kwanhia bia passenger ka ya na se bia passenger fo nsusu bi fure obi kura timi ka sa de car no driver abia wana chese driver ni no kura to ne bono passenger kan so eni se san komo ye dia enso so no egusu ekoso enyaye mame a passenger for ebua ma kwanchi akwanto ne ye toti eye kote ene se onu won be kai driver no car ho mra kwa ho nantie car kwan ho safety ana kokobo ho kasabi ana senchechire bi na ekoba se passenger ni share driver ni se onko mikatente ana onyi fa ho a eya ana emwa empo okun wo car nim ana se o share driver ni man ni bufu ana wo ye ne ensese oya emba ni se wo passenger ni ye nya wan ye chi driver ni na wo passenger ni ye be chi waka ho enu nti driver ni ye ne nya wo ho kwan se wo ka na mo wo hye ne se onye ne a ensese oye ene se onyi fa ho ebia onam na oye phone call na won kai ne se wo se wo dira nchen na wutie wo call no ana se o bo careless or ya aggressive driving na wuti wo hwe no watari obi to pe obo aben odidi driver for akatem oyi fa ho basa o driver yem hihie so na wo hwe efi se ede o na wutim ana se ekoyie ma wo nyina ya niam passenger for hwe na ekoso a wo ma mu akwantu no na mom oboa emo kai driver ni se ha se wo se o 70 kilometers per hour and driver who dina bus stop and kedebwa driver who dina tie wo call and kedebwa wo nyina ya niam passenger ni asede no se oboa driver ni no na ode ni kodu bebi a woko no jojo ebenta breast sem ne ye bebo made yi ne baako eniam a ode be fro car bebi a wo besi bebi a wo be fro car ye wo be ye wo car mu niamra ma ho kwan nini na emi se o pafo de emi mudi se mama ya kunya no ya be chechiro ma fidie ni so ya be mama nso dodo na me na wase anwumre na ebedi nkomo echire ya da se papa ma me sim bia tredu na moten wenka no ono na road safety authority santimantemu oye peninti yemfa mrame nya adwuma na emwa ne ankase ahobambo yema omo ento asosko etoso menu second cycle omo nso hwe about ni wase no wasa ase na abusafo washase e de practicals de ensan kasa na eye no eno na wo mashase no nti wo ma musua de te sen basketry nom ceramics graphic design biology for nom ne technical for nom na
home economics for nyina ma start ya omo ya practicals no na afi no asuafo a twere nso he no omo do so papa omo ya mpem ahanan aduonu mienu ahanwotwe aduotwe miensa 422,883 candidates na twere na womo twere no abusafo se yebu nkonta na sukuu no eya maako ahankron aduoso enso 977 emu ahansia aduoso miensa 673 eya ban school public school ana hasane 304 eya private na womo ye no ebi ho a monimu a womani huna de omo ani yare even say visual impairment for no eya aduoso mienu 72 candidates ana omo de tesa ana omo so a woma sonte hwe omo so de ye nipa dunan na omo kwakotworo yene head of public affairs Emma Wike Mami Agnes Taikuju abo ho nkomo Emma ochire enima mu kire yi. The council has improved and increased its security measures. We have inspected our depots and fortified depots where necessary. We have also, in collaboration with the national security also, we have them also being part of our printing process. We have also opened some depots that are close to certain schools to make sure that the distances that they cover are not that long, so that they don't have the questions. Questions are not given out very early. We are increasing the number of depot keepers. Any amoti ye Mami Agnes Taikuju ono ene kasa Emma Wike said enso hwe na ho boa no etie no ene wache machre no na busafo ye ko Bolgatanga eno wo mantifedo apoye mantemu Upper East region na apomden penifo health directorate no omo de atodwa se soja ni bi afrimu ya e wa aso pete ho a monkeypox ena akuno ebra ye tre ye no ye ni Upper East Regional Health Promotion Officer Resford KJ Aje ebon common wo chem say so yani ne beda honom July dey to so aduonu miensa obaye no eni anu oda na di so baye no oda na di difference symptoms nyina no na che say monkeypox afedie woda wa ne nansa so na team wona to na nanam ewon se do no na yentie se de yenu Aje kire mo kire 22nd of July, the person reported to the regional hospital, and the medical officer who took care of him suspected it and asked for the sample to be taken, and the sample was taken and sent to Luguchi. And on the 26th, the person passed on before the sample came, and when the sample came on the 28th, it was positive of monkeypox. And before the result came, the person had already passed on. Monkeypox is a viral zoonotic disease, and the causal agent is the monkeypox virus, and it is predominantly in Central Africa and part of West Africa where we have dominance of rainforest, and it is not something that we are experiencing for the first time. It has occurred before. At this time, the onset of this case started from UK in May, and it has spread to other countries whereby WHO have declared as a public health emergency for international concern. And Upper East, we have also recorded a case, and the person has passed on. The presentation is in the form of you have fever, you may have headache and backache, you may have swollen limbs, chills, fatigue, rash that form braces, and some may also present respiratory symptoms such as sore throat, nasal congestion, or cough. Upper East Regional Health Promotion Officer Resford Aje no na wacheche mu de said yare no esi ba ne de ya na eba edadie wasade atudwa say ye kan say asoja fompo na eyo mo ekunku mo die bia na oto na yem hyecho o se ma ye yem hye bebre san say eye wa ne kono nya dendenden eye hu enso sisi aso na ho ato na mmom no soja ne die no wo ma hu ntem esie wo mo enti bra mo koye test no nuguchi ba ye na hu say eye monkeypox no na je say edene koda daada na ko mu hu ntem pa dia o nkanye bibi hu bia eye konna santi no mo ma pressure bia ma tomo so. Though it is a viral disease,
we may say that we shouldn't panic because we call it is usually self-limiting disease with a symptom lasting from 2 to 4 weeks. But one thing that we should note is that not everybody that will show all the time. One may show without 1 or 2 of the symptoms. And the incubation period usually ranges between 2 to 21 days. We need to also be careful that in disease condition, if you have strong immunity, you may be able to contain it for a longer period before you will be able to show the symptoms. But others, because of their immunocompromised situation, they will be able to show the symptoms earlier than others. It is not sexually transmitted disease, but if one has the disease and you are having sex with that particular person, you will get body contact with the person. So in such situations, we should limit our sex drive. But one thing that I would say is that the mode of containing it looks like what we were doing for COVID-19. So if we are able to follow all the COVID-19 protocols as health sector, we will be able to contain. And when we also come to the general public, the same protocols must also be observed. That's personal hygiene. We Ura Rexford KJJ ono na APA is Regional Health Promotion Officer na monkey post hon komo oni aboyi. Abusafo no na yenhwe sika sam kakra yehwe sika sesa ene yesese sika na afi yedidi adwumadi ahodo we bank de bank rate no ye kire se wo kwa akopɛ dollar no ato a wo kopɛ dollar no ato a series 81 pesos series 81 pesos ɛna mo nso so amoton no so hunu sɛ wo kwa akoton a wo twa mo bi a 7 series 75 pesos pound no ejina 10 series 26 pesos ɛno okoto a ɛna uje mu nso aton a 9 series euro no jina 8 series 86 pesos sɛ wo to a na sɛ wo ton a ɛna afi so no mo ton no we ya wo to a o koto a 8 series 86 pesos na ye hye no so sɛ mo amujeje mo aton ye 7 series 85 pesos eno no we bank de no dwatuntum de no black market no o fa dollar ba ko e che se wo kopi bi ato a o kopi bi ato a 7 series 81 pesos kopi si de no san so ena mo amoton no o ton dollar no a eno no so no 6 series 90 pesos eno no pound no ejina 9 series 80 pesos se wo koto a ena fi o ton aje mu so aton ano ne 8 series 70 pesos euro no 7 series 89 pesos so ko pibi ato cedi no me fa 7 series 89 pesos ade akoto euro ba ko gane sika ena fi wo so a wo koto no wo kwa akoton no je mu aton 7 series 61 pesos wo ton eno no na sefa no ejina 11 series 80 pesos per 1000 sefa ena fi so no se wo koton a eno nso so 10 series 69 pesos eno no per sefa CFA no ndim sede sikasem no nso esi ekro sisi eno no abusafo yanka mo Aike Herbal Clinic ayaresa fie adefefa wo ye ne adenwanwa wo ye se hepatitis ene ha wo stroke a wo de fa ko honom obeya ma anokwa wa batwe afirichi wa batwe ni fan afirichi wa batwe bunkum afirichi wa batwe ni minu nyina afirichi a fa ko honom obeya ma pa enna osisi na ya oya wachi bremo eno anu no sciatica ya aye huhuhui enye hukura wo akefo ho asampa na meka no onaye dendenden aye titriti ma stroke enya emohu wanya high blood pressure wo de ko honum ko da wontim nante no wakasa ko honum be ma wa ye mre de na hawo ya ma basa untimi sapro ba no untimi nwe no untimi mono to for sexes de bi ko I care for yirima no begina so na ba sapna no abono to for sexes no say yes wo be feel gbanza feel très bien wo be sa wo so ekuro fa ko honum fibroid fa ko honum omo adwoso obezongo janse hwa we adwuma da pia wode no mienu bi so ba e wodwa so ye ton ba pia ba ko ye help care ointment eno ye de habaya na ye
say what they pone ha apropro nante tare dwiba krode se mampele mpompo bebawa na wati bi na de ateso eno an ebekọ paroni ba mo no na se de ba bia nkwara de tonwom wo ye adwumaden na obra uti bi na de asrasra se wo sisi wo kon na madam kon so fa paroni ba mtutu so ena nwumna na obi ato paroni o paroni Mamanya ahoto paroni and also by friend 0243 03 5898 ofra yebejo so Kel Chaco toothpaste ni who PS here back and for ma Kel Chaco toothpaste enyagro enwa no use one ne mane nyina na eye papa de twiro se a wo se ye fite kaka wo so abekọ enu kaka wo so abekọ tokrotoko da se ma abekọ na se munim samarafo wo mo niam ayese fra wo mo ate ba bia tonton se supermarket ne shop pia mu de wo so pe Kel Chaco toothpaste fra 0246 86 47 98 Dr. Sami Faito enwonia miensa Sami Faito Mr. Sa hututuo ne yamgro ene lack of blood anemia mojawe Sami Faito Mr. Sami Faito ointment dwiba kro de se mampele kro apropro pimposo na dura no ena bam no se de unim ne bam Sami Faito bam ne ye de nwanwa enye na ba bia tonto adrobia Mr. Nomnem kewo uko ha Freddy Menz dank epidak ba pia inside some educational complex and more our son quanta team for 0242 6893 17 yebeje so wo bi e wo plot ya wo ton plot no e wo maako num ne bomo e bro wanika e bo fie duadumasa yeso bi nton na akokọ be de kwa obi beye ne bi be na wase we asam na aba no ton konto da enti wati we no tutundika na koto wate ne wanya ade efo kratasem nyina so ye kama obi bia wo no bi anya nkwan ai bofu edo adumasa fre 0556 04 71 76 0556 04 71 76 and obi so wo bi wo ajamasu ya woton ajamasu eno so boye papa eno so na say obefre na wakwakoto 0244 799 865 0244 799 865 ofra beje so na meje mama menuen wo ye wo ba wo betimi atena shop ano atiemi adwuma bi hian se wo betena shop ano e de ama no eti ye mama adwuma na ma ye ntine se utie ka se bo a eni ma wo mu do so pa ye ma news ne ma adwuma frasa number yi keke manko a me manka ho srew oba wo wie secondary ko bia o qualify mema nyemo sempo wo mesra mo monka ho fre 0248 37 5828 0248 37 5828 emanko andanya adwuma ay shop attendant a okotra no wakatwa no so modu bo se electrical sinsuani na wo bomodin a ba beje nkania cable super pa bi de adwuma so ate ase yakase de fofora ba ampanso na mi yadum eda chena ye so mu kama bo se ba ai nkania papa cable so papa e dia na ape appliances ai wasi fie no awie nkwa dia woni haw 0541 125 339 adum dia bo se ba abrusan mo de padem ye ne wa ha no kama kisantis danim so ho ye de problem back di hwere mu press so na pizet anti attack for danim ya gba adwuma power specialist seba clinic say yade bia wo sama ho immune system no deficiency ache no brane amwa wo kasane no hawa ba ho breast cancer ni nyina ibetu ase ukotodwe na ya woya hepatitis B ono kra de woni gina bia kra e wo power specialist seba clinic ye gba adwuma hebati immune system booster ni ya no anu bi cough care heba mixture gba bia bedwane edua ya heba tonic obetime didi kama wonu atoso tu anini ase dirikagiri aba be ma de bia ye kase aya ma sound mra dem ho obi twampuma na che ho se bibi koso na di sa de so won je so mo adwuma ejiri kagiri edua ya mala mesin so ni na se malaria ba so ye to enra yi se de nkofo hwim su so ne no ya no bo mo de ma sa ka bi kuma se fa yi ase ya ho engran kwa benya ya ho takra de Anaji Estate be bia ya ho 0244 5422 44 0244 5422 44 0200
383831 na yɛni nkɔmmɔ abusuafo